Hello everyone, this is Sir Marvin Bertido. So we are now in our second chapter, and the second chapter is all about Atterberg limits. So today for our lesson, we are going to discuss the liquid limit. Okay, so for this lesson class, we are going to introduce the Atterberg limits. We are going to discuss the determination of liquid limit using Casagrande method and Falcone method, and we are going to solve sample problems. Okay. Okay, so for the introduction to Atterberg limits, so class, kapag meron tayong fine-grained soil, okay, na merong clay mineral, so pwede class yun ma-remold, okay, without crumbling because of the presence of water. So yung water class, yun yung nagso-surround dun sa clay particles. Okay, para siya class ay ma-remold. Okay, so class, in the early 1900s, a Swedish scientist named Albert Atterberg developed a method to describe the consistency of fine-grained soils with varying moisture content. So according class kay Atterberg, no, so yung consistency or yung firmness class ng soil, nakadepende siya sa amount of water or moisture doon sa soil na iyon. Okay, so class, basically, kapag yung soil natin ay merong mababang content na water, okay, or moisture, okay, so yung soil natin is dry, tama ba? So, class, more likely, yung soil natin, class, behaves like a solid, no, kapag mababa yung water content. On the other hand, kapag mataas, class, yung water content ng soil, okay, so yung behavior, class, nung soil natin is nagiging para siyang liquid, which flows. No? So, ganun ang behavior ng liquid, no? Ayan. And from here, class, on an arbitrary basis, depending on the moisture content, so yung firmness or yung consistency ng soil, pwede natin yan ma-describe in 4 states. No? So, meron class basic states or 4 basic states yung soil. So, yan class yung liquid, plastic, semi-solid, at saka solid. So, each state class, so meron yan mga boundary. Ayan, ito yung mga boundary class, no, nung, let's say, for solid, tsaka semi-solid, ito yung boundary niyan. Semi-solid, plastic, ito rin yung boundary niyan. Plastic, liquid, ito yung boundary niyan. So, pag-uusapan natin yung mga boundaries or limits na yan, no, on our next slide. Okay, so class, dun sa mga 4 states ng soil natin, class, pwede nating ma-describe yung strain, no, upon application of stress dun sa soil na yon in that state. So, class, kapag yung soil natin is in between plastic at saka liquid, no? So, yan ay either plastic or liquid yung state ng soil natin. So, class, even without application of stress, meron ng strain na na-experience yung soil natin. Kapag naman, class, yung soil natin is in its semi-solid hanggang plastic state, so, class, kahit na maliit na stress lang yung ina-apply, so, nagkakaroon ng malaking strain. No, ganun ang nangyayari. Okay? And lastly, class, kapag naman yung soil natin nasa solid or semi-solid state class, so nagkakaroon lang ng malaking strain class kapag malaki yung stress na ina-apply, no, doon sa soil natin. Okay, so yun yung nagiging relationship class, no, or yung connection ng state ng soil doon sa strain na na-experience ng soil upon application of stress. Okay. Okay, so let's now talk about the different boundaries or limits that separate one state of soil from the other. So let's talk about the shrinkage limit first. So the shrinkage limit, this is the moisture content in percent at which the transition from solid to semi-solid state takes place. So class, ang shrinkage limit, ito yung water content kung saan nagbago yung state ng soil natin from being semi-solid, no, to solid. Okay, so yun yung shrinkage limit. And then, yung plastic limit naman, class, so this is the moisture content at the point of transition from semi-solid to plastic state. Okay, so this can actually be vice versa, no? So, it can also be from being plastic, no, naging semi-solid state siya. So, yun yung plastic limit, no? Okay, and then yung liquid limit naman, ito class yung moisture content at the point of transition from plastic to liquid state, no? And vice versa. Okay, so class, itong tatlong limits na to, class, ito ay mga water content, ha? Okay, and ito, class, mga parameters na ito, class, ito ay mga tinatawag na Atterberg limits. Okay, so si Atterberg, class, yung, kumbaga, nag-develop nitong mga limits na ito, no, nitong mga parameters na ito. So, bawat limit na yan, class,
okay, pag-uusapan natin kung paano sila nakukuha through experimentations, no? Okay, but for this video discussion, we are only going to discuss yung liquid limit. So, i-discuss natin sa iba nating mga discussion pa yung shrinkage limit saka yung plastic limit. Okay, so class, dito sa mga limits pala na to, yung gagamitin natin na soil sample dito class, is yung soil na nag-pass through sa number 40 na sieve. Okay, so yung size class nung sieve na yon ay 0.425 mm, no, yung openings. Okay, so yun yung mga gagamitin natin class na soil sample para malaman natin yung mga limits, no. Okay. Okay, so for the liquid limit test, okay, so there are two methods that we can use. The first one is the Casagrande method. So class, sa Casagrande method, ito yung ginagamit natin na Casagrande tool. Okay, so may mga grooving tools din tayo na ginagamit dyan. Okay, and then the second one is the fall cone method. So ito naman class yung apparatus na ginagamit natin for fall cone method. So ito class ay tinatawag na fall cone apparatus. So class, itong method na to, tinatawag din siyang cone penetration method. So ito yung dalawang methods na pag-uusapan natin class dito sa discussion natin. Okay, so for Casagrande method, so we use this tool or device. So this is called Casagrande device or Casagrande tool or simply liquid limit test device. So class, itong device na to, it consists of a brass cup. So ito yung brass cup. Okay, and a hard rubber base. So ito class yung base. No, ito yung hard rubber base. Okay, and ito class brass cup natin, ito class ay attached dito. Naka-attach siya dito. And then, itong brass cup na ito, class, it can be dropped onto the base by a cam operated by a crank. No, so, ito, class, yung ano natin, yung handle. So, class, kapag yung handle na yan ay inikot natin, what happens to this brass cup is umaangat bagsak yan. Umaangat baba, umaangat baba. So, umaangat siya at a height of 10 mm and then ibinabagsak siya. So, class, ibinabagsak siya dito sa ano, dito sa base. So, bumabagsak siya dito sa base. Sumasalat siya dito sa base. Okay, so ganun class yung nangyayari dito sa ano, Casagrande method, no, in using this device. Okay, so to perform the liquid limit test, the first thing that we have to do, we must place a soil paste in the cup. So class, yung soil sample na gagamitin natin dito is yung nag-pass through sa number 40 na sieve. Okay, so yung opening size nun ay 0.425 mm. So class, pwede natin yung lagyan ng enough amount of water para yung consistency or yung firmness niya is maging parang soil paste or paste. No, so what we're going to do is put that soil paste doon sa brass cup natin, no, katulad nito. Okay, like this manner. Okay, so ito yung magiging soil pot natin. And then the next thing that we have to do, class, is we're going to cut a groove at the center of the soil pot with the standard grooving tool. So class, magka-cut tayo ng groove dun sa soil paste na nilagay natin sa brass cup natin. So yung mga grooving tools na pwede natin gamitin is itong flat grooving tool, okay, o kaya itong wedge grooving tool. So we can use either of these two, no? Pero mas recommended class, no, kapag ang tinetest natin ay fine grain soil, mas recommended kung flat grooving tool, no, yung gamitin natin. So class, kapag yung flat grooving tool yung ginamit natin, so yung makakat na groove mula dun sa soil pot natin, class, is yung bottom is 2 mm kasi 2 mm ito. Okay, and then yung taas, class, okay, yung upper part, class, 11 mm naman yan kasi 11 mm ito. Okay, and then yung magiging height niyan, class, ay 8 mm kasi 8 mm ito. Okay, so class, ito yung kakalabasan ha kapag yung ginamit natin is flat grooving tool. Ngayon, kung wedge grooving tool yung gagamitin natin, so kung ito yung gagamitin, yung bottom natin dito, class, 2 mm pa din naman yan. Yung top, class, yan ay 13.43 mm na. And then yung magiging height natin dyan, class, ay 10 mm. No, so in this case, ang ginamit naman natin is ano, no, flat grooving tool. So ito, class, yung magiging itsura ng groove natin. Okay, so after, class, na makat yung groove na yan, okay, what we're going to do, class, is ano natin yan, class, iikot natin itong handle na ito. Okay, so yung handle na yan, kapag inikot mo yan, class, yung mangyayari sa brass cup natin is aangat baba yan.
So, it will be lifted, tapos magda-drop yan. Okay, so, class, what we're going to do, sabi dito, by the use of the crank-operated cam, the cap is lifted and dropped from a height of 10 millimeter. So, kapag, class, ang mangyayari dito, i-rotate natin yung handle natin, itong handle na to, i-rotate natin siya ng 2 revolutions per second. Okay, so yung height class na malilift yung ano natin, yung brass cap natin is 10 mm, tapos magda-drop yan. Okay, so yung mangyayari class, isang angat tapos bagsak, isang blow yon, no? Tapos isang angat ulit, isang bagsak, isang blow ulit yon. No, so bibilangin natin class yung mga blows na yon. Okay, so class ganito ang mangyayari. Okay, so class yung moisture content in percent, okay, required to close a distance of 12.5 mm along the bottom of the groove after 25 blows. Yun yung liquid limit. So class, ang mangyayari kasi dyan, di ba kapag inikot nga natin yung handle at umangat baba yung brass cap natin, ang mangyayari dyan class, yung groove natin, specifically itong bottom part ng groove natin class, ang mangyayari dyan class, magpo-flow yan. Magpo-flow yan towards the center. Okay, so kailangan class mangyari dito na magdikit class. Okay, kailangan magdikit class yung bottom part ng groove natin class, no, by 12.5 mm. Kailangan mag-flow siya class ng distance na 12.5 mm or that is approximately 0.5 inch. Okay, so kailangan magdikit sila, no, ng 12.5 mm and kailangan class magdikit sila ng ganoong distance after 25 blows. Okay, so yung moisture content class at that time, okay, na nagdikit class yung bottom groove natin or yung bottom part ng groove natin ng 12.5 mm after 25 blows, class yun yung tinatawag nating liquid limit. Okay, so ganun class ginagawa yung yung liquid limit class. Okay. Okay, so it is actually difficult to adjust the moisture content in the soil to meet the required 12.5 mm closure of the groove in the soil path at exactly 25 blows. Kaya class ang ginagawa natin, we conduct 3 tests, at least 3 tests for the same soil na nagbabago-bago lang yung moisture content. Okay, with the number of blows required to achieve closure varying between 15 and 35. Okay, so class, ang nangyayari kasi dyan, no, kapag konti yung water or kulang yung water na nailagay natin, what happens is that sobrang daming blows yung kinakailangan class or sobrang daming angat bagsak, no, yung mangyayari class para lang magsara class yung groove natin ng 12.5 mm. Okay, so matagal siya class magko-close. No, so maraming blows yung kinakailangan para mag-close siya. On the other hand class, kapag naman sobra yung water na nailagay natin, okay, so class, ang mangyayari dyan, ilang blows pa lang, no, ang nangyayari, nagsasara na siya. Nagkakaroon na ng 12.5 mm na closure ng groove. Kasi nga, mas madaling magfo-flow kasi talaga class yung groove dun sa soil natin eh. 'Di ba? Kapag marami yung yung water content niya. Okay, so class, kailangan mag-conduct tayo ng 3 test nga. Kailangan same soil class yung gagamitin natin, ha? So iba-iba lang class yung amount of water, no, na ilalagay natin, no? And what we're going to do class is i-record natin yung number of blows kung kailan siya class nagsara yung 12.5 mm dun sa groove natin. Okay, and then i-record din natin yung corresponding water content or moisture content, no, by that time na nagsara nga siya at that blow, no, at that specific number of blows. So 3 yun class, so 3 number of blows yun, tapos 3 corresponding moisture content, no, yung kailangan natin. Okay, so class, in real life, ito yung itsura class ng soil path natin, okay, with this group. So ito yung groove class, no, and kailangan class ay iangat baba yan. So yun yung i-blow, no, kailangan ma-blow yan. Okay, and then class, after siyang ma-blow nga, no, a certain number of blows, no, so ang mangyayari dyan, dapat class may magsara na 12.5 mm. So ito class, no, in real life, yung 12.5 mm. So yan ay sinusukat din class ng ruler. Okay, so yung closure niyan, okay, na 12.5 mm at 25 blows, yung moisture content by that time
Yun class yung liquid limit. However class, kung hindi nga exactly sa 25 blows, tumatapat class yung closure natin na 12.5 millimeters dun sa groove natin. Meron tayong mga methods class na ginagamit para ma-solve class no, yung liquid limit. Okay. Okay, so the moisture content of the soil in percent and the corresponding number of blows are plotted on semi-logarithmic graph paper as shown in figure 4.5. Okay, so class dito sa may y-axis natin, so this is for the moisture content, so this is in percent. Okay, so class ito ay arithmetic scale, no, yung sa may ano natin, sa may moisture content natin, yung normal na scale na ginagamit natin. Okay, and then dito naman sa x-axis, this is for the number of blows, and this is in logarithmic scale. Okay, so what happens class, yung mga nakuha natin na moisture content, tapos yung corresponding na number of blows dun sa liquid limit test natin. So, di ba at least tatlong values yung kailangan natin for that. No? So, at least tatlo yung ipa-plot natin class dito sa graph natin. So, dito kasi apat yung ano, no? Siguro apat yung ginawang test dito. Okay. So, in this case, class, ipa-plot natin lahat yan, yung moisture content niya and yung corresponding number of blows niya. Okay. So, class, after nyan, no, we are going to approximate a straight line. Okay. Dyan sa mga points natin na yan. So, the relationship between moisture content and log n is approximated as a straight line. So, class, hindi natin, ano dito, ha, hindi natin i-connect yung mga points natin dito by a curve. No, kasi class, ang gagawin nga natin, we are going to approximate a line. No, na yung line na yan class ay approximately dadaan dun sa mga ano natin, dun sa mga points natin. But not exactly na magpa-pass through yung straight line natin class sa bawat points natin. Kasi class kapag kinonect natin yung mga lines natin or mga points natin na yan, hindi talaga yan magiging straight line. Taba. But however, here no, we are going to approximate a line niya. So, ito class yung in-approximate natin na line na dadaan dun sa mga points natin. Okay, so class, itong line na to, ito class ay tinatawag na flow curve. Okay, so class, from this flow curve, dito natin class i-determine yung liquid limit natin. Okay, so the moisture content corresponding to N is equal to 25 or number of blows na 25 determined from the flow curve gives the liquid limit of the soil. So class, para malaman natin yung liquid limit, what we're going to do, no, is itatapat natin class yung 25 na blows, no, dun sa may straight line natin, dito sa may straight line na ito. This is our flow curve. Okay, so i-project natin yan class dun sa may curve natin, and then we're going, after nyan matouch class yung curve natin, we're going to project that horizontally, papunta dun sa moisture content. Okay, so class, kung saan siya tatapat na moisture content, class, yun yung magiging liquid limit natin. Okay? Okay. So, class, the slope of the flow line is defined as the flow index and may be written as I sub f is equal to W sub 1 minus W sub 2 over log of N sub 2 over N sub 1. So, class, kung paano lang din natin actually kinukuha yung slope ng ordinary na straight line class, ganun lang din naman yung pagkuha ng slope natin dito. Wherein yung slope nga na yun yung flow index. So, kailangan lang natin dito class ng dalawang points, no, from the straight line. Okay? So, class, dito ha, hindi natin pwedeng gamitin yung mga, ano natin, yung mga plot natin na points. Kasi class, hindi naman yun exactly talaga kumbaga, nakatama doon sa straight line natin. Okay, so kaya class, ang gagawin natin dito, mag-a-approximate tayo para makakuha tayo ng 2 points, no, from the straight line. So, what we're going to do class, let's say, for number of blows na 20, so i-project natin yan dun sa may straight line natin. Okay, and then i-project mo papunta dun sa moisture content. So, kung saan yan tatapat class na moisture content, yun yung W sub 1, tapos yung 20 na yan yung N sub 1 natin. Okay, yung W sub 1, tapos N sub 1. Tapos kuha ka pa ng iba pang point, ng isa pang point. Let's say class dito, okay, so let's say sa 30. So, yung number of blows na natin, 30, yun na yung N sub 2. Tapos yung corresponding class na water content niya, i-project mo dun sa straight line natin, and then project it papunta dun sa moisture content. So, kung saan siya tatapat na moisture content class, yun yung magiging W sub 2 natin. Okay, so, parang ano lang, kung paano tayo mag-solve class ng slope. Diba? Ang slope natin class, diba, rise over run.
So, in this case, yung rise natin is yung water content, and then yung run natin is yung number of blows. Okay, so class, dito sa formula natin, yung I sub F ay flow index. Okay, yung W sub 1, yan yung moisture content of soil in percent corresponding to N sub 1 blows. And then yung W sub 2 natin, yan yung moisture content corresponding to N sub 2 blows. And then, class, dito take note ha na yung W2 at saka W sub 1, pinagpalit natin yan, no, to yield a positive value. Kasi class, di ba sa ano natin, sa analytic geometry natin, kapag class yung slope nung line natin ay downward to the right, tama, downward to the right, yan class ay negative yung slope niya, no? Para lang class yung maging value natin dito ay positive, pinagpalit natin class yung W sub 1 at saka W sub 2. So actually class, itong ano natin, formula natin, para lang siyang ano, no, W sub 2 minus W sub 1 over log ng N sub 2 minus log ng N sub 1. Okay, so parang sa slope nga, rise over run, kaya lang ito log kasi nga naka-logarithmic scale class yung number of blows natin. So pinagpalit lang natin yung W sub 2 at saka W sub 1 para maging positive lang yung ano natin, yung value natin. Okay. Okay, so let's now talk about the one-point method. So from the analysis of hundreds of liquid limit tests, the U.S. Army Corps of Engineers at the Waterways Experiment Station in Vicksburg, Mississippi proposed an empirical equation of the form LL is equal to W sub N times N over 25 quantity raised to tangent beta. Wherein yung LL natin dito class, yan yung liquid limit, and then yung N, yan yung number of blows in the liquid limit device for a 12.5 mm groove closure. Yung W sub N, yun yung corresponding moisture content. And then yung tangent beta, yung value niyan ay 0.121. Pero class, yung value na 0.121 na yan, it's not for all soils ha. Okay, so class, itong equation na to, it generally yields good results for the number of blows between 20 and 30. Okay, so class, yung etong one-point method na to, isang ano lang, isang liquid limit test lang, no, yung kinandak para dun sa soil. So usually ito ginagawa ito ng mga expert na, no, ng pagkakandak ng kumbaga ng liquid limit test, no, kasi natatansya na nila yung moisture or yung water content. So ito class, fairly good results yung lumalabas dito class kapag yung number of blows natin ay nasa pagitan ng 20 at saka 30. So kapag yan class ay hindi umabot ng 20, let's say 18, 19, so hindi class magiging good yung result, no? Hindi siya fairly good. Ganun din kapag lumagpas ng 30. Okay, so class, meron tayong table dito. Okay, para dun sa iba't ibang values, no, nung ano natin, itong term na to nung formula natin. Okay, so yung term na yan, class, i-multiply natin yan dun sa ano, corresponding moisture content, kumbaga, nung kinandak na liquid limit test. Okay, so kapag yan, class, ay kinompute mo, no, yung, kunwari, yung N natin ay 20, so yung N over 25 raised to 0.121 natin, ito yung value, and so on, hanggang 30 yan. So pwede natin ito, class, gamitin, no, kapag class nga yung isang kapag yung liquid limit test is isa lang, isang beses lang siya kinandak. And dapat class yung ano niya ha, kailangan yung number of blows niya ay from 20 to 30. Okay, to still yield a fairly good result. Okay. Okay, now for the full cone method. So this is another method of determining liquid limit that is popular in Europe and Asia. So this is also called cone penetration method. So class, ito yung apparatus na ginagamit natin, no, in determining the liquid limit, okay, using full cone method. So ito class ay tinatawag na full cone apparatus. No, so class here, no, in this test, the liquid limit is defined as the moisture content at which a standard cone of apex or apex angle 30 degrees and weight of 0.78 Newton will penetrate a distance of 20 mm in 5 seconds when allowed to drop from a position of point contact with the soil surface. So class, ganito ang nangyayari dito, no, sa full cone method. So class, meron tayong cone. Etong cone na to class, ang timbang daw nito ay 0.78 Newton. And then yung angle na ito class ay 30 degrees. So what we're going to do here class is, ito yung soil sample natin.
Okay, so ilalagay natin yan dito sa parang container na ito, no? Okay, and what we're going to do, class, ida-drop natin yung cone natin na iyan, no? Kung saan, class, ida-drop natin yan from a position of point of contact dun sa soil surface natin. So, ito yung surface dun sa pinakaitaas na surface ng soil natin. So, from this point, class, since mabigat yan, class, no, merong bigat yan, yung cone natin, 0.78 Newton. So, because of its weight, class yan ay madadrop. No? At kapag yan, class, ay na-drop, okay, ang mangyayari, class, it will penetrate a distance. So, class, dito, kailangan, class, mag-penetrate siya ng 20 millimeter in 5 seconds. Okay? So, class, yung moisture content at that time, okay, na 5 seconds, tapos nag-penetrate siya ng 20 millimeter. So, yung moisture content na yun, class, yun yung liquid limit. Okay, nung soil natin. Okay, so, class, in this case, kapag kulang yung water dun sa soil natin, mahihirapang mag-penetrate yung cone. Tama ba? On the other hand naman, kapag sumobra yung tubig na nailagay natin, yung penetration niya, class, is mabilis, di ba? Mabilis siyang magpe-penetrate. So, class, yung penetration natin, ito yung pagsukat niyan, ha? So, ito, class, yung penetration, yung distance D na ito. Okay. So, kaya, class, dito, of course, katulad dun sa may Casagrande method, no, hindi siya madaling, na exactly, kumbaga, magpe-penetrate siya ng 20 mm in 5 seconds. Kaya, class, dito, nagkakandak din tayo ng 4 or more tests. No? Ayan. So, para, class, ma-determine natin yung liquid limit. So, dun sa 4 tests na yon, aalamin natin, class, yung moisture content at saka yung penetration. Okay? So, class, yung mga yun, class, i-graph din natin sila. Okay? So, dun sa next slide natin, i-discuss yan. Okay. Okay, so dito, class, sa fall cone method, i-graph din natin, class, yung makukuha natin na moisture content and yung corresponding na cone penetration D niya. Okay, so, class, ito, class, yung magiging, magiging graph natin. Okay, so yung y-axis natin, it is for the moisture content. So, this is in percent, tsaka arithmetic scale yan. And then yung x-axis natin, class, so this is for the penetration, no? And this is in logarithmic scale. Okay, so class, ipa-plot natin yung mga moisture content natin and yung corresponding na penetration niya. Okay, so kung 4 na test yan, 4 na points yung makikita natin dyan. And class, katulad dun sa kanina, yung dun sa Casagrande method, so dito, class, no, mag-a-approximate din tayo ng straight line. Okay, dun sa mga points natin. So, again, yung mga points natin, not necessarily na nandun sa straight line. Okay, kasi, class, kung i-connect nga natin yung mga points natin, hindi naman talaga yan magiging straight line. No, but we're going to approximate a line here. Okay, so itong line na to, class, again, ito, class, ay tinatawag din na flow curve. Okay, and the moisture content corresponding to D is equal to 20 mm is the liquid limit. No, so, class, also from here, no, katulad din nung kanina sa Casagrande method, no, dito, class, ang kailangan natin 20 mm na penetration. So, yung 20 mm na penetration, class, ipoproject natin yun dun sa may straight line natin or dun sa flow curve natin. And then, ipoproject natin yan papunta dun sa moisture content. So, kung saan siya, class, tatapat na moisture content, class, yun yung magiging liquid limit natin. Okay. Okay. So, class, also, from the flow curve, pwede natin, class, ma-define yung flow index natin. So, katulad lang din nung kanina, so, ito, class, ay slope lang din nung flow curve natin. So, in this case, class, yung straight line natin, yan ay upward na to the right. So, yung slope na yan ay positive, no? So, no need to interchange na yung W sub 2 at W sub 1 dito. No? So, slope yan. So, yan, class, ay rise over run. Diba? So, yung rise natin is para dun sa moisture content. So, class, again dito, kukuha lang tayo ng 2 points. No? From the straight line. No? Mula dito sa flow curve natin. No? And then, yung magiging coordinates nung point na yun, class, from our flow curve. Class, yun yung magiging, W sub 2, W sub 1, tsaka D sub 2, tsaka D sub 1. No, so ito, class, katulad lang din ito nung kanina, no? So dito pwede rin ito na W sub 2 minus W sub 1 over log ng D sub 2 over D sub 1. No, so pwede din na ganun.
Okay, so again, yung W sub 1, W sub 2, yan yung moisture contents natin at cone penetrations, D sub 1 and D sub 2. Okay. Okay, so let's solve sample problem number 1. Results from liquid limit test conducted on a soil are given below. Draw the flow curve and obtain the liquid limit. So this is the data class obtained from the liquid limit test conducted on a soil. So ito class column na to para ito sa number of blows. And then yung moisture content class, so this is in percent, is nandito sa column na ito. So class, kung number of blows yung given natin dito, ibig sabihin yung test na kinonduct dito ay Casagrande method, no? Okay, so what we need to do here, class, kailangan natin i-drawing yung flow curve and we have to obtain yung liquid limit. So class, para ma-obtain natin yung liquid limit, meron tayong dalawang solution na gagamitin dito, no? So yung first solution na pwede natin gamitin nga, class, is from the flow curve. So i-drawing muna natin, class, yung flow curve natin dun sa may semi logarithmic graph natin. So i-plot natin yung mga points natin. So yung first point natin 14, yung number of blows, and then yung moisture content 38. So 14 mga banda dito, tapos 38. So mga banda dito yung point, ayan. So approximately. And then yung 16, tapos yung corresponding moisture content 36.5. So approximate mo lang kung nasa 16. Tapos 36, so mga banda dyan. No? Ayun, okay. And then, para dun, class, sa may number of blows na 20, itapat mo siya dun sa may 33.1 na moisture content. So, banda dyan. And then, lastly, 28. Tapos, class, 27 yung moisture content. So, approximately, nandito yung 28. And then, yung 27, let's say, nandyan. Okay, so, class, we are going to approximate a straight line, no, from this point. So, let's say, ito, class, yung magiging straight line. Ayan. So, let's say this is the straight line. Okay. So, class, itong straight line na ito, okay. So, class, ito yung flow curve natin, ha? Okay. So, class, from this flow curve, pwede nating malaman, class, yung liquid limit natin. So, what we're going to do, i-project lang natin yung 25 blows papunta dun sa curve natin. So, yan yun. And then, ipoproject din natin yan horizontally papunta dun sa moisture content. Ayan. So, class, approximately, yung value nung liquid limit natin, class, is ito, yung tatapat, class, dito. Okay, so yung moisture content na ito. So, approximately, hindi yan, class, magre-reach ng 30, no? Ng 30% yung liquid limit natin. Okay. So, class, this is just an approximation, no? Yung pagkuha natin ng liquid limit kapag flow curve yung ginamit natin. So, class, kapag ganyan yung ginawa natin, kapag nag-check out, class, baka mahirapan ako kasi baka iba-iba tayo ng estimation. So, class, instead of using solution 1 para sa pag-obtain ng liquid limit, class, ang gagamitin natin dito ay solution 2. Okay, so yung solution to, class, is interpolation. So, ito, class, gagamit tayo ng calculator technique dito. Okay, so, class, ang gagawin natin dito, we're going to assume, kasi, class, di ba, let's say yung 25 blows, no, yung dalawang points, class, na from our data, ha, yung dalawang points from our data, class, kung saan dadaan yung 25 blows is itong point na to, tsaka itong point na to. So, class, kapag kinonect natin ng curve, class, yung dalawang points na to, okay, so hindi naman kasi, hindi natin alam kung yung point ba na 25 blows dun sa curve na yon is yun din yung same point dito sa natin sa straight line natin, no, yung 25 dito sa straight line. But we're just going to assume na same point yon kasi approximately lang din naman ito, no, ine-estimate lang din natin. So, ganun yung magiging assumption natin dito sa solution 2, ha, para maging same tayo, class, ng sagot, okay? Hindi ako mahirapang mag-check. So, again, class, ulitin ko, ha. So, i-assume natin, class, na yung 25 blows doon sa curve connecting these 2 points, no, is the same point or approximately the same point na 25 blows dun sa, dun sa straight line na ito. Okay, so gagawin natin, class, is interpolation. So yung step 1 natin dito, class, mode 3-2. So ito, class, ay hindi na bago sa'yo. No? So ito ay in-apply na natin sa sieve analysis. So mode 3 and then 4 pala, mode 3-4. So yung 4, class, ay logarithmic. No? Kasi yung x natin dito logarithmic, ha. Okay. So, class, dito, i-input mo dun sa may date, yung mag-i-input ka ng data dito kasi may x at y na column dito. So, class, yung ilalagay natin sa x,
Okay, yung ilalagay natin sa X, ipakita ko na ha. Yung ilalagay natin dito class sa X is yung number of blows. Okay, and then yung dun sa Y is yung sa moisture content. Okay, so in this case class, since 25 blows yung kailangan natin, hahanap tayo dito sa number of blows ng dalawang points kung saan dadaan yung 25. So in this case class, yung dalawang points dito is ito. So, yung 25 class, dadaan siya between 20 at saka 28. So, yan yung gagamitin nating data. And ito class yung i-input natin dito ha, sa X at Y. So, sa X class, ang i-input natin is yung number of blows. And then, dun sa Y na column naman, ang i-input natin is yung corresponding na moisture content. And then, after nun, press AC lang. Tapos, Shift 1. Shift 1, 5. Tapos, ang itapress mo dyan ay 5 actually. 5 ito dapat. Kasi class, ang kailangan natin moisture content eh. So, dapat yung nandun sa may column na column Y. Okay, so ito class 5 to ha, hindi 4. So, nagkamali lang yan. So, ang kailangan nating symbol is yung Y tapos yung may ganun sa itaas. So, 5 yan. Tapos, ang kailangan natin 25 blows. So, mag-i-input ka ng 25 before the symbol na Y. Okay, then press equal. So, yung lalabas doon class, yun na yung magiging liquid limit. No, yun yung moisture content class, no, na nagsara class ng 12.5 mm yung groove natin at 25 blows. Okay, so gawin na natin class. So, input natin yung mga data natin. So, again, ang kailangan natin is 25 blows ha. So, ito yung dalawang points na kailangan natin. So, again, yan ay mode 3 and then 4. Tapos, class yung X natin 20, tapos 28. Tapos, yung Y natin 33.1 and then 27. Okay, and then press AC. Tapos, Shift 1, 5. Tapos, 5 para dun sa Y. Tapos, may ganun sa itaas. Tapos, kailangan natin 25 blows. Okay, so, class, press equal. And so, class, ang lalabas dito ay, 29.05%. Okay, which is ito, class, yung value na nakuha natin dito, no? So, class, mula dun sa flow curve natin, di ba itong value na to, approximately nasa 29 talaga siya. So, we can say, class, na yun nga, yung liquid limit na ito ay tama, no? Base dun sa flow curve din natin. Okay, so class, ito yung gagamitin nating solution ha kapag nag-quiz tayo, nag-sit work, o kaya dun sa mga assessment tasks natin. Itong solution to ang gagamitin natin. Okay, so this is already the answer for number 1. Okay, so for sample problem number 2, for the given flow curve, determine the flow index. So this is the given flow curve. Okay, so this is approximated no, from the points na ito. Okay, and yung mga points na yun, class, obtain yan ha from the data obtained from siguro Casagrande method ito, no? Kasi number of blows yung, yung given dito, no? Okay, so class, from this flow curve, we have to determine yung flow index. So class, to determine the flow index, di ba yung solution natin dyan, W sub 1 minus W sub 2 over log of N sub 2 over N sub 1. So kailangan natin class kumuha ng dalawang points, okay, dalawang points from the flow curve. So class, ito yung flow curve natin ha. So again class, dito hindi natin pwedeng gamitin yung mga points na pinlat natin kasi hindi naman sila exactly talaga nandun sa straight line natin. So what we're going to do here, we're going to approximate dito ha, yung coordinates ng points natin. So let's say gamitin natin class yung number of blows na 20, kasi project natin yan papunta dun sa straight line. Okay? And then i-project natin yan class doon sa may moisture content natin. And then yung value dito class ng moisture content, i-approximate lang natin. So, ito class, approximately 44 class yung water content dito. So, yan na yung magiging coordinates class nung point natin dito. So, yung number of blows, 20. And then, yung moisture content, 44. Tapos, hanap ka pa ng isang point from the straight line. So, let's say yung gusto nating point dito, ito. No? So, ito ay 30. So, project natin papunta dun sa flow curve natin. Then, project mo papunta dun sa moisture content. So, kung saan tatapat class, yun yung moisture content. So, in this case, let's assume na 39 class, no, yung corresponding water content. So, yun na yung magiging point class nung, or yung coordinates ng second point natin. Yung N sub, yung number of blows ay 30,
yung water content 39. So, yun na class yung mga gagamitin natin na given. Yung N sub 1 natin 20, W sub 1 44, N sub 2 30, tas W sub 2 ay 39. So, yung mga values na yun class, isa-substitute lang natin dito sa formula natin. So, yung W sub 1 natin class ay 44, yung W sub 2 39, tas yung N sub 2 30, yung N sub 1 ay 20. So, let's try to input that sa calculator natin. 44 minus 39 over log ng 30 over 20. So, yan class ay 28.39. Ayan. So, yan class yung sagot natin para sa flow index. So, ito class ay unitless, no? Yung flow index natin, since yan ay slope. Okay. Okay, so for sample problem number 3, in a liquid limit test using fall cone method, the following readings were recorded and tabulated as shown. Determine the liquid limit of the soil. So this is our data class. Okay, so nakalagay dito yung moisture content in percent, and then dito sa column na to yung cone penetration. So cone penetration yung magiging data natin dito kasi fall cone method, no, yung ginamit dito. Okay, so again, we're going to determine yung liquid limit. So, to determine the liquid limit class, meron tayong dalawang solution. Yung solution 1 natin is from the flow curve. So, i-plot natin yung flow curve natin sa semi-logarithmic graph. Okay, so starting with the cone penetration na 16 mm, so yung corresponding niya 42, no? So, approximate natin yung 16 tapos 42.5, so mga banda dito 42.5. Ayan, so ito class yung point natin. And then, kapag yung cone penetration natin, 17.5, so 47. So, tumaas, no? So, mga banda dito. I'm not sure, baka dito banda. Ayan, ayun class. And then, yung 22.8 naman, tapos 58.1. So, 22, mga banda dito. And then, 58. So, mga banda dito. I'm not sure. Ayan. And then, 60, tsaka 26. 26 pala, tsaka 60. So, dito mga 26, tapos 60, mga dyan banda. Ayan. Tapos, class, from these points, we're going to approximate a straight line. So, ito, class, yung approximated straight line. Okay, so from this straight line, ito na, class, yung tinatawag na flow curve, ha? So, from this flow curve, pwede na nating ma-determine yung liquid limit. So, yung kailangan natin dito, 20 mm na penetration. So, 20 mm project natin papunta sa flow curve natin. And then, ipaproject natin yan, class, papunta dun sa water content. And kung saan siya, class, tatapat dito na water content, class, yun na yung liquid limit natin. So, in this case, class, no, yung value ng liquid limit natin nasa pagitan ng 50 at 55, mga 52 siguro, 53. So, doon maglalaro dapat yung maging sagot natin, no? So, plus estimated yon, no, mga 52 hanggang 53, no, yung ano natin, yung liquid limit natin, no. So, hindi ito yung solution na gagawin natin, ha, kapag nag-quiz tayo, kapag nagkaroon tayo assessment task, kasi mahirap kapag in-estimate lang natin, no. So, ang gagamitin natin, class, ay solution 2. So, we will use interpolation here. So, titingnan natin, class, kung yung estimate ba natin na nasa bandang 52, 53 yung liquid limit natin, tutugma dito sa solution 2. So, class, sa solution 2, ang kailangan natin 20 mm na penetration. So, hanap ka ng dalawang points dito sa data natin, class. Okay, dito sa may cone penetration, kung saan dadaan, class, yung 20. So, the two values, class, were in the 20 millimeter na value ay in between, ay ito, class, 17.5 at saka 22.8. So, yun yung gagamitin natin, class. So, yan yung para sa cone penetration. Yung corresponding na water content, 47.5 at saka 58.1. Okay, so class, gagamit tayo ng computer or calculator technique. So, mode 3, tapos 4. And then sa X, class, i-input natin yung cone penetration, that is 17.5 at saka 22.8. And then sa Y na column naman, yung moisture content, 47.5 at saka 58.1. And then press AC, and then shift 1, 5, and then ang kailangan natin, class, ay yung nilagay natin sa Y. Okay, so kasi moisture content yung kailangan natin, no, para dun sa liquid limit. So, yun ay symbol na Y, tapos may ganun sa itaas. So, ito, class, ay 20, no? So, let's input 20 before that symbol. So, 20, tapos press natin, class, yung equal. Class, ang lalabas dito ay 52.85.
No? So, ito na class yung liquid limit natin. So, tama class yung estimate natin from the flow curve. Nasa pagitan niya ng 52 at 53. Okay, so ito na class yung liquid limit natin. This is already the answer for number 3. Okay, for sample problem number 4, the following data shows the results of the liquid limit test. Compute the liquid limit. So, this is our data. So, makikita natin dito sa data natin yung test number. So, 4 na tests ito. And then, yung number of blows. So, given yung number of blows. And then, class, ang given dito ay weight of wet soil plus container, weight of dry soil tsaka container, tas weight of container. So, ibig sabihin, class, dito, kailangan pa nating isolve yung moisture content or yung water content, no, na corresponding dun sa 4 na blows natin, no. So, from that, no, from here, yun nga, para malaman natin yung liquid limit, kailangan muna nating isolve yung water content dito. So, to solve the water content, class, for each test, okay, so kailangan natin class yung formula na to, 'di ba? Yung water content natin, that is basically weight of the water over weight ng soil solid. So in this case, pwede rin 'yun na total weight minus yung weight ng soil solid over weight ng soil solid. Wherein yung total weight class, yan yung ano natin, yung total weight ng wet soil. No? And then yung weight ng soil solid naman, yan yung weight ng dry soil. Okay, so class, para malaman natin yung weight ng wet soil, so kailangan nating i-subtract from the weight ng wet soil plus container, yung weight ng container. Okay, so iso-subtract natin yun. And then, para dun sa weight ng dry soil, para yan sa weight ng soil solid natin. Okay, so, iso-subtract natin from the weight of dry soil plus container, yung weight ng container. Okay, so, class, para dun sa unang test, so ito yung mga data natin, so i-apply natin. So, para dun sa water content para dito sa test 1, so yung weight ng wet soil natin, yan ay weight ng wet soil plus container, which is 22.4, minus yung weight ng container natin, which is 12.74. Minus yung weight ng soil solid natin, class, ay weight ng dry soil plus container, which is 19.44, minus yung weight ng container, which is 12.74. But actually dito, pwede naman na i-diretso natin na i-subtract yung 22.24 tsaka 19.44. No, kasi maka-cancel lang din naman dito tong weight ng container. Ano? Over yung weight ng soil solid natin, class, that is yung weight ng dry soil plus container, which is 19.44, minus 12.74. Okay. So, solving this, class, ang lalabas dito ay, anong lalabas? So, try nating input sa calculator. Okay, 19.44 minus 12.74. So, ang lalabas dito, class, ay, ayan, ang lalabas, class, ay 41.79%, no? If we multiply that by 100%. So, yan na, class, yung para sa water content for test number 1. For test number 2, same lang din yung gagawin natin. So, this will just be 21.19 minus 13.24 minus 18.74 minus 13.24 over 18.78 minus 13.24. So, ang lalabas dito, class, ay 0.4350 or 43.50%. Okay, so that is for the second test. For the third test, so yan, class, ay 21.27 minus 13.06 minus 18.75 minus 13.06 over 18.75 minus 13.06. So, ang lalabas dito, class, ay 0.4429 or 44.29%. For the test 4, so this will be 26.12 minus 13.27 minus quantity 22.10 minus 13.27 over 22.10 minus 13.27. Ayan. So, ang lalabas dito, class, ay 0.4553 or equivalent yan sa 45.53%. Okay. So, pwede natin ito, class, i-table. Okay. So, yung number of blows nakalagay dyan. Okay. And then, yung corresponding moisture or water content, class, is itong mga sinod natin. Ito, then ito, and ito. Okay. Okay, so from the data that we have, meron na tayong number of blows at saka water content. So, pwede na natin, class, i-plot ito doon sa may graph natin, okay, for us to determine yung liquid limit, okay, for solution 1. Okay, so, class, dito yung unang point natin, yung number of blows, let's say 13.
Kasi yung corresponding ay 45.53. So, i-approximate lang natin mga banda dito yung points na 13, tapos 45. So, dyan, 45, dito pala. So, dyan banda. Okay, and then 20, tapos class 44. So, mga dito banda. I-approximate natin. Ayan. And then, para dun sa 23, 43, mga banda dyan. Ayun, tapos 39 sa mga dito banda, tapos 41, mga banda dyan. Ayan. So class, from these points, we are going to approximate a straight line. So ito yung straight line natin. So ito na class yung flow curve natin. So from the flow curve, yung 25 blows ito, so ipoproject natin yan dun sa curve natin or sa flow curve natin. And then project natin papunta dun sa moisture content. So yung class tatapatan na moisture content dito, class, this will be the liquid limit. Okay, so pwede nating i-estimate yan. So yan ay para sa solution 1. Now, para sa solution 2, so we are going to use interpolation here. Okay, so we are going to look for two values, no, dun sa ano natin, dito sa may data natin, kung saan dadaan class yung 25 blows. So in this case, class, yung kailangan nating dalawang values ay ito, 39 tsaka 23. So dito, class, dadaan yung 25, yung 25 blows. No? So yung corresponding liquid limit, yun yung magiging or yung corresponding water content, yun yung magiging liquid limit natin. Okay, so gamitin natin ito. So, tayo class ay mode 3, 4. And then sa X class, ang input natin is yung blows, no? Number of blows. Yan ay 39 and 23. And then para dun sa water content, ito, yan ay sa Y na column, 41.79 and 43.50. And then press AC, then shift 1, 5. So, yung kailangan natin dito, class, is yung nasa Y-axis, no? So, 5 yung kailangan natin. Yun yung Y. Tapos may ganun sa taas. Tapos, ang kailangan natin, 25. So, input mo before the symbol yung 25 and then press equal. So, class, ang lalabas dito ay 43.23%. Okay, so this will now be the liquid limit, which is, ito class, nakatugma naman siya or tumutugma naman siya dun sa ano natin, sa drawing natin, no? So, this is approximately nasa 43 talaga, no? So, this is 43.23%. So, this is already the answer for this. For sample problem number 5, compute the liquid limit using one-point method if the water content is 22.5% at 21 blows. Okay, so class dito, 22.5% yung water content, okay, at 21 blows. Doon nagkaroon ng closure yung groove natin, no, na 12.5 mm. Okay, so in this case, class, yung mga given natin dito, yung water content, 22.5%, yung number of blows, 21. Okay, and yung hinahanap natin dito ay liquid limit. So, using one-point method, class, ito yung formula natin. Liquid limit is equal to W sub n times n over 25 raised to 0.121. So, substitute lang natin mga values natin dito. Yung W sub n natin, 22.5. And then, yung number of blows natin, 21 over 25 raised to 0.121. So, class, input natin to sa calculator, 22.5. 21 over 21 raised to 0.121. Ito, class, ay 22.03%. So, fairly good result naman ito, class, since yung number of blows naman natin dito nasa pagitan ng 20 at 30, no? 21. Okay, so this is already the answer for this. The liquid limit is 22.03%. That ends this discussion. Class, aral tayo mabuti. Bye-bye.